This question is related to economic load dispatch with transmission losses. Economic load dispatch with transmission losses. Okay. If the penalty factor of bus 1 in a 2-bus power system is 1.25 and the incremental cost of production at bus 1 is rupees 200 per megawatt hour, the cost of received power at bus 2 is. You may get confused by seeing the terms used in this question. Confused ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പെനാൽറ്റി ഫാക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം. For economic operation, രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം. ആദ്യത്തെ കേസിലെ നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ലോസ്, ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കണ്ടീഷൻ? If there are 2 generators, the dou F1 by dou Pg1 should be equal to dou F2 by dou Pg2. Like incremental fuel cost, where F1 and F2 are the fuel cost. F1 and F2 are the fuel cost of generators. Generator fuel cost ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡോ F1 by dou Pg1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രിമെന്റൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇൻക്രിമെന്റൽ ഫ്യൂൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ഡോ F1 by dou Pg1. That should be exactly equal to dou F2 by dou Pg2. അല്ലെ? രണ്ട് ജനറേറ്ററിന്റെയും ഇൻക്രിമെന്റൽ ഫ്യൂൽ കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക് ഓപ്പറേഷനിലാണ് ഈ ജനറേറ്റേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. And we are defining one more time, dou F1 by dou Pg1 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ dou F2 by dou Pg2 ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുമല്ലോ. ആ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ലാംഡ എന്ന് വിളിക്കാറ്. ഓർ ദിസ് ദ ലാംഡ ഈസ് നോൺ ആസ്, ഈ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ the cost of received power എന്നാണ് ലാംഡനെ പറയാറുള്ളത്. Okay, so if you are neglecting the transmission losses, the cost of received power from the bus number 1 or generator 1 and generator 2 should be exactly equal. ഇനി ലോസും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കൺസിഡറിങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത്? dou F1 by dou Pg1 should be equal to dou F2 by dou Pg2 എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ. അതിന്റെ കൂടെ എന്തുകൂടി വേണം? You have to multiply with a penalty factor. Let it be L1 and L2, where L1 and L2 are the penalty factors, which is defined as L1 and L2. Let it be Li. In general, നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം. So Li will be equal to 1 divided by 1 minus dou PL by dou PGI, where PL is the loss power or power loss, transmission power loss. Transmission loss is represented as PL. അപ്പോൾ PL നെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു PGI ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പെനാൽറ്റി ഫാക്ടർ കിട്ടും. ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെനാൽറ്റി ഫാക്ടർ അല്ലെ? ഇൻക്രിമെന്റൽ ഫ്യൂൽ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ പെനാൽറ്റി ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? സോ both these terms can be expressed as lambda. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാംഡ, where the lambda is defined as the cost of received power. So coming back to our question, the penalty factor of bus number 1 is given as 1.25. So penalty factor is 1.25, and the incremental fuel cost production at bus number 1, incremental fuel cost on bus number 1 ന്റെ ആണ് അല്ലേ? So dou F1 by dou Pg1 തന്നിരിക്കുന്നത് 200 megawatt, 200 rupees 200 per megawatt എന്നാണ് അല്ലേ? So dou F1 by dou Pg1 is 200. Okay. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the cost of received power is nothing but cost of received power is lambda is equal to L1 into dou F1 by dou Pg1. Dou F1 by dou Pg1 is equal to 1.25 into 200, which is nothing but 250. So 250 is the answer. So option C is the answer. Right.
We'll move on to one more problem related to the economic load dispatch. A problem economic load dispatch related ആണ് കേട്ടോ. In a two-plant system, രണ്ട് പ്ലാന്റ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം, രണ്ട് പ്ലാന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച രണ്ട് ജനറേറ്റേഴ്സ്, രണ്ട് ജനറേറ്റർ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം. ദ ലോഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് അറ്റ് പ്ലാന്റ് 2. പ്ലാന്റ് 2 എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് ലോഡ്. ദെൻ ദ ലോസ് കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്താ, രണ്ട് ബസ് വരയ്ക്കുക. You have a transmission line. Say this is bus number 1 and bus number 2. And you have two plants. അല്ലെ, ആദ്യത്തെ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജനറേറ്റർ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ട് ബസ്സിലും ജനറേറ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ലോഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു പ്ലാന്റ് 2. പ്ലാന്റ് 2ലാണ് ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോസ് കോഎഫിഷ്യന്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് ലോസ് കോഎഫിഷ്യന്റ്. സോ ഇൻ ജനറൽ the loss coefficient for a two-bus power system can be represented as PL is equal to B11 into P1 square plus 2 times B12 into P1 into P2 plus B22 into P2 square. ഒന്നുമില്ല, ഈ പവർ ലോസ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് PGs. ജനറേറ്റഡ് പവറിന്റെ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമ്മൾ പവർ ലോസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു ബസ് പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ കിട്ടുക. സോ വി ഹാവ് ലോസ് കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ B11, B12, B22 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലോസ് കോഎഫിഷ്യന്റ്. അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലോസ് കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Now consider this system and you have a load, only one load connected to bus number 2. Bus number 2 മാത്രമാണ് ലോഡ് ഉള്ളൂ. ഈ ബസ് നമ്പർ 1 കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജനറേറ്ററിന് വരുന്ന പവർ ആണ് PG1. ബസ് നമ്പർ 2 കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജനറേറ്ററിന് വരുന്ന പവർ ആണ് PG2 അല്ലെ. സോ ഫോർ ദ ഗിവൺ സിസ്റ്റം എന്തായിരിക്കും ലോസ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ PG1ഉം PG2ഉം എങ്ങോട്ടാണ് പോണത്? എല്ലാതും കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് ലോസിൽ പോവും. ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിന്റെ ലോസിൽ കുറച്ച് ലോസ് ആയിട്ട് പോവും. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ ലോഡിലേക്കാണ് അല്ലെ. ബസ് നമ്പർ 2 കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോഡിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ബസ് നമ്പർ 2 കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജനറേറ്റർ എന്നുള്ള ഈ പവർ, യൂസ് എ ഡിഫറെന്റ് കളർ, the power fed from this generator is feeding from this DG and coming to this bus and directly coming to this load here. ഈ ലോഡിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പാസിംഗ് ത്രൂ ദിസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ. ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ബസ്, ആദ്യത്തെ ബസ്സിലാണെങ്കിൽ the electrical power is coming from the generator and it is flowing through the transmission line and coming towards the load. ഈ ലോഡിലേക്ക് എത്താണ് ചെയ്യണത്. So this is PG1, the yellow color is PG1 and the green color is PG2. രണ്ട് പവർ കൂടി ഒറ്റ ലോഡിലേക്കാണ് വരുന്നത്. And if you notice this system, the power flowing through the transmission line is the power flowing from ജനറേറ്റർ 1. ജനറേറ്റർ 1 വരുന്ന പവർ മാത്രമാണ് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ കൂടെ പോകുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ജനറേറ്റർ 1ന്റെ പവർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ലോസ് മാറും. Or in other words, the power loss is independent of PG2. PG2 എത്രയാണെങ്കിലും ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ കൂടെ പോവാത്ത കാരണം ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. PG1 മാത്രമാണ് ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ. സോ ദ PL ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് PG2. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷനിലെയും ഈ PL എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിലെയും ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ PL വിച്ച് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് PG2, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓൺലി ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി PL വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു B11 into P1 സ്ക്വയർ. P2 ഉള്ള ടേമുകളൊക്കെ 0 ആയിട്ട് പോകണം. കാരണം P2 എത്ര മാറിയാലും നമ്മുടെ ലോസ് മാറുന്നില്ല. സോ ദ ലോസ് is independent of the power generated from the second bus. So its corresponding coefficient should be zeros. That means that it implies that B12 will be equal to B22 will be equal to 0. Right. So the option is B11 is non-zero, but B12 and B22 are zeros. Option D. Consider this question. What is the surge impedance loading of a lossless 400 kV 3-phase 50 Hz overhead line of average characteristic impedance of 400 ohms? Characteristic impedance തന്നിട്ടുണ്ട്,
വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സർജ് ഇംപിഡൻസ് ലോഡിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത്? You are given with the voltage. The voltage is given as 400 volt, and the average characteristic impedance is 400. The characteristic impedance is given as 400 ohms. You are asked to find surge impedance loading. Yes. So you should know what is surge impedance loading. So if you want the details of surge impedance loading, the characteristic impedance, surge impedance, attenuation constant, everything, you can refer to our previous classes. So for the time being, I am giving you the final expression. The surge impedance loading can be defined as V square by ZS. Surge impedance loading is defined as V square by ZS, where V is the line voltage. So don't get confused. The V is line voltage and Z is surge impedance. Surge impedance. Okay. And we should know what is surge impedance. Surge impedance in the expression, it is nothing but square root of L by C. L by C ആണ് surge impedance. Okay. Surge impedance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ square root of L by C ആണ്. What is characteristic impedance? ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇംപെഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അല്ല സർജ് ഇംപെഡൻസ്, രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. സോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇംപെഡൻസ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സെഡ് ബൈ വൈ. സെഡ് ബൈ വൈ can be again simplified as സെഡ് ബൈ വൈ ആണ് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. ക്യാൻ സിംപ്ലിഫൈ ദ സെഡ് ആസ്, സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപിഡൻസ് ആണ് അല്ലെ. ഇംപിഡൻസ് വിൽ ഹാവ് എ റെസിസ്റ്റീവ് പാർട്ട് ആൻഡ് എ റിയാക്ടൻസ് പാർട്ട്. ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ. Admittance will have a conductance path and a susceptance path. And in the question, it is given that it is a lossless line, right? It's a lossless line. So for a lossless line ആണെങ്കിൽ എന്താ പ്രത്യേകത? The value of R will be equal to value of G will be equal to 0. റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ടേമും കണ്ടക്ടൻസിന്റെ ടേമും 0 ആയിരിക്കും അല്ലെ. In that case, the ZC can be written as ZC is equal to R is 0. So JX by JB is equal to square root of J into 2 pi F into L divided by J into 2 pi F into C. So if you multiply all of this, you will get square root of L by C. Okay. So only for lossless transmission line, the surge impedance will be equal to characteristic impedance. നമുക്കറിയാവുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അല്ലേ. So what will be surge impedance loading? Surge impedance loading is V square by ZS. So V എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കണം എന്ന് അറിയണം കേട്ടോ. So this is 400 kV. In the question, it is given that the voltage is 400 kV and it is line voltage. ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ആണ് 400 തന്നിരിക്കുന്നത്. 400 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇംപെഡൻസ് 400 ആണ്. ലോസ്ലെസ് ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇംപെഡൻസ് തന്നെയായിരിക്കും സർജ് ഇംപെഡൻസ്. സോ ദ സർജ് ഇംപെഡൻസ് വിൽ ബി അഗൈൻ 400. So 400 square by 400, which is 400. Right. So option A ആണ് answer കേട്ടോ. Option A. So don't get confused in the surge impedance expression. The voltage expressed here is line voltage, not phase voltage. Don't confuse with the term √3. Okay. Hope this is clear. The per unit impedance of a circuit element is 0.15. Its base kV and base MVA are halved. Then the new value of per unit impedance of the circuit element is. We have a formula. Direct anale. Z per unit new is equal to Z per unit old into kV old by kV new the whole square multiplied by MVA new by MVA old. So if you want to derive this expression, you can refer our previous videos.
So this is how you can convert a circuit element impedance from old base to new base. ഒരു ബേസ് നിന്ന് given base നിന്ന് വേറൊരു ബേസ് വാല്യൂയിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഉള്ള ഫോർമുലയാണ് ഇത്. So the set per unit new will be equal to set per unit old is 0.15 into kV old. kV old എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബേസ് കെവിയും ബേസ് എം വിയും ഹാഫ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ, ഹാഫ് ആക്കി, പുതിയത് ഹാഫ് ആക്കി. അപ്പൊ പഴയത് എക്സ് ആണെങ്കിലേ പുതിയത് x/2 ആക്കി, ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എം വി എ ന്യൂ, എം വി എ ഓൾഡ് പഴയത് y ആണെങ്കിലേ പുതിയത് എന്താക്കി, പകുതിയാക്കി, y/2 ആക്കി അല്ലെ. സോ എക്സ് എക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി, y ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. സോ ദിസ് വുഡ് ബി 2 മോളിക്ക് വരും അല്ലെ. സോ 2 സ്ക്വയർ, ഇവിടെ താഴെ ഒരു 2 ഉണ്ട്, 2 സ്ക്വയർ ബൈ 2 which is 2, so which is equal to 0.30. ഓപ്ഷൻ സി, ഓപ്ഷൻ സി ഡയറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The Y-bus matrix of a 100-bus interconnected system is 90% sparse. Sparse എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 0 elements അല്ലെ. അതിന്റെ വാല്യൂ Y-busന്റെ വാല്യൂ 90% 0 ആണെന്ന്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള 10% മാത്രം നോൺ സീറോ വാല്യൂസ് ഉള്ളൂ അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഒരു ബസ്സിൽ നിന്നും വേറൊരു ബസ്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡയഗണലും ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നോൺ സീറോ വാല്യൂസ് കിട്ടുക അല്ലെ. ബാക്കിയുള്ള ഇതിലൊക്കെ സീറോ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, സിൻസ് ഇൻ എ ഗിവൺ പവർ സിസ്റ്റം all the buses are not interconnected with all other buses അല്ലെ. ഒരു ബസ്സിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബസ്സിലേക്കും ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഒരു ബസ്സിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള 1-2 ബസ്സുകളിലേക്ക് മാത്രമാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ സീറോ ആവാനാണ് സാധ്യത. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ ഗിവൺ പവർ സിസ്റ്റം 90% is sparse. Hence the number of transmission line in the system must be. അതിൽ എത്ര ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. 100 ബസ് പവർ സിസ്റ്റം ആണ്, അതിലെ 90% സ്പാർസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ നോൺ സീറോ എലമെന്റ്സ്. നോൺ സീറോ എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ വൈ ബസ്. ടോട്ടൽ എലമെന്റ്സ് എത്രയായിരിക്കും? ടോട്ടൽ എലമെന്റ് എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും വൈ ബസ്സിലെ? വൈ ബസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എത്രയാ? n/n ആണ് അല്ലെ. ഫോർ എ n ബസ് പവർ സിസ്റ്റം ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ വൈ ബസ് ഈസ് n/n. ഓക്കെ, ഇവിടെ 100 ബസ് പവർ സിസ്റ്റം ആണ്. അപ്പോൾ 100 × 100 ആണ് ടോട്ടൽ എലമെന്റ്സ്. അതിൽ എത്ര നോൺ സീറോ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും? 90% സീറോ ആണ്, ബാക്കിയുള്ള 10% മാത്രമാണ് നോൺ സീറോ എലമെന്റ്സ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 10%, 10% is 0.1 multiplied by 100 × 100 അല്ലെ, which is equal to 1000. ഇതിൽ എത്ര ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും? ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് സീറോ ആവാൻ പറ്റുമോ? ഫോർ ആൻ ഇന്റർകണക്റ്റഡ് പവർ സിസ്റ്റം, ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ ദ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് കനോട്ട് ബി സീറോ, കനോട്ട് ബി സീറോ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ രണ്ട് പവർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ക്യാൻ ബി സം ഡയഗണൽ എലമെന്റ് സീറോ. പക്ഷേ അതൊരു സിസ്റ്റം ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഒരു ഗ്രിഡ് ഇവിടെ, ഒരു ഗ്രിഡ് ഇവിടെ, രണ്ടും തമ്മിൽ ഇന്റർ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഒറ്റ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒറ്റ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ബസ്സുകളും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലാതെ ഒരു ബസ് മാത്രം ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് all the diagonal elements are non-zero elements. So diagonal elements, എത്ര diagonal elements ഉണ്ടാവും? diagonal elements എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും? 100/100 ആണ് അല്ലെ. സോ 100 എണ്ണം diagonal elements ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ how many non-zero off diagonal elements ഉണ്ടായിരിക്കും? ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ് ആയിട്ട് നോൺ സീറോ എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് നോൺ സീറോ ഓഫ് ഡയഗണൽ ആയിട്ട് എത്ര ഉണ്ടാവും? നോൺ സീറോ എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. നോൺ സീറോ എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി 1000 ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ 100 എണ്ണം 100 എണ്ണം ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ 100 കുറയ്ക്കണം അല്ലെ, 900. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോൺ സീറോ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ്, നോൺ സീറോ ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് 900 ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ how many number of transmission lines will be there? Total number of transmission lines will be equal to the total number of off diagonal elements divided by 2 അല്ലെ. എന്താ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 വരാൻ കാരണം?
ഒരു ബസ്, രണ്ട് ബസ്സിന് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ബസ്സിനും ജെ എന്ന് പറയുന്ന ബസ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ ഐ ജെ എന്നുള്ള എലമെന്റ് നോൺ സീറോ ആവും. സിമിലർലി വൈ ജെ ഐ എന്നുള്ള എലമെന്റ് നോൺ സീറോ ആവും. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ സിംഗിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ, ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് രണ്ട് നോൺ സീറോ ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. സോ 900 by 2 will be equal to 450. So there will be 450 transmission lines in the given system. So option A ആണ് ആൻസർ. Consider this question. A three-phase power transformer, ഒരു പവർ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ റേറ്റിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് 33/6.6. രണ്ടും കിലോ വോൾട്ടിലാണ് കേട്ടോ. ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം നമുക്ക് കെ വിന്ന് എഴുതുന്നതിന്റെ അർത്ഥം രണ്ടും കെ വിയിലാണെന്നാണ്. ഒരു സൈഡിൽ വോൾട്ടും മറ്റേ സൈഡിൽ കെ വി ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം വോൾട്ട്സിലും ഒരെണ്ണം കിലോ വോൾട്ട്സിലാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതും. ഇത് രണ്ടിനും കൂടി ഒറ്റ യൂണിറ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് 33/6.6. The primary side is 33 kV and the LT side is 6.6 kV. Is connected in star delta. Star delta connect ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. For differential protection, the current transformers in LT side have a turns ratio of 500/5. LT side ഉള്ളത് 500/5 ആണ്. Find the turns ratio of CT is connected at 11 kV side. Sorry, not 11 kV side. 11 kV അല്ല കേട്ടോ. This should be 33 kV side. 33 kV side. 33 kV സൈഡിലെ എത്രയായിരിക്കും അതിന്റെ CT ratio എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. So before that, you should know this differential protection, or what is differential protection. Differential protection. Suppose you have a power system element which have to be protected from the faults. ഒരു fault protect ചെയ്യാൻ ഒരു element, whether it can be a transmission line or it can be a transformer or it can be any element. Okay. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൈമറി സൈഡ് ഉണ്ടാവും, സെക്കൻഡറി സൈഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഏത് സർക്യൂട്ട് എലമെന്റ് പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ ജനറേറ്റർ ആവാം, ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ആവാം, ട്രാൻസ്ഫോർമർ ആവാം, എന്താണെങ്കിലും ഒരു പ്രൈമറി സൈഡും സെക്കൻഡറി സൈഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ you are connecting a CT here and you are connecting a CT here, and you are interconnecting these two terminals like this and these two terminals like this, and you are connecting a relay here. Say the current flowing through this branch is I, and this would be I, and this would be I, and this would be I. അല്ലെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുള്ളൂ. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദാറ്റ് റിലേ വിൽ ബി 0. ശരി, ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഫോൾട്ട് ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. കൺസിഡർ എ ഫോൾട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് സംവെയർ ഇൻസൈഡ് ദിസ് എക്യുപ്മെന്റ്. ഈ എക്യുപ്മെന്റിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെയോ ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് I1 ആണെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട് I1 ആണെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട് I1 ആയിരിക്കില്ല, I2 ആയിരിക്കും അല്ലെ. I1 is not equal to I2, കാരണം ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് CT വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഫോൾട്ട്. സോ ദിസ് വിൽ ബി I1 and I2. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ റിലേ കറന്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു I1 minus I2. I1 minus I2 ആയിരിക്കും റിലേ കറന്റ്. സോ ദിസ് റിലേ ക്യാൻ സെൻസ് ദ ഫോൾട്ട്. എപ്പോഴെങ്കിലും സീറോ അല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും കറണ്ട് ഈ റിലേ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം there is some fault happening inside that component. ആ കമ്പോണന്റ് ഉള്ളിലെ ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. So in this question you are asked to find the CT ratio of corresponding to a transformer. Transformer ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ say this is my primary side, this is my secondary side. You are connecting a CT here, connecting a CT here, and disconnected like this. Say this is star connected and this is delta connected, and this is 33 kV side and this is 6.6 kV side. ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ? The current transformers in LT side have a turns ratio. LT side ഏതാ? 6.6 സൈഡ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ CTയുടെ ടേൺസ് റേഷ്യോ തന്നിരിക്കുന്നത് 500/5 ആണ്. 500/5. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ CTയുടെ ടേൺസ് റേഷ്യോ എത്രയായിരിക്കണം?
turns ratio കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? So the CT ratio will be equal to 500/5 multiplied by the turns ratio. Turns ratio എന്തായിരിക്കും? കറണ്ടിന്റെ turns ratio ആണ് അല്ലേ? So primary by secondary ആണ് വരിക. വോൾട്ടേജിന് നേരെ ഓപ്പോസിംഗ് ആയിട്ടായിരിക്കും കറണ്ട്. In other words, V1/V2 will be equal to I1/I2. For a given transformer, V1/V2 equal to I1/I2. In that case, the turns ratio can be written as 6.6/33. 6.6/33. √3 കൂടി വേണം അല്ലേ? എവിടെയാ √3 കൊടുക്കാം? സ്റ്റാർ സൈഡിൽ നമ്മൾ √3 കൊടുക്കണോ, ഡെൽറ്റ സൈഡിൽ √3 കൊടുക്കണോ? നമ്മൾ ലൈൻ കറണ്ടിലാണ് ഈ CT കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ലൈനിലാണ് CT കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ലൈൻ കറണ്ട് ഏത് സൈഡിലാണ് ലൈൻ കറണ്ട് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക? ലൈൻ കറണ്ട് ഏത് സൈഡിലായിരിക്കും കൂടുതൽ? ഡെൽറ്റ സൈഡിലാണോ സ്റ്റാർ സൈഡിലാണോ? We know that I delta is equal to √3 times I star. ശരിയല്ലേ? So in that case, you can write this as 6.6/√3. 6.6/√3. So if you multiply this 500 against 100, the CT ratio will be 100 into 6.6/33. 6.6/33 is 0.2 or 1/5. 1/5. 1/5 into √3. Right. So the turns ratio is 500 is to 5/√3. So the option is 100 is to 500/√3. 100 is to option C. Option C is the answer. So the basic idea is in normal unfaulted condition, fault ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷനിലെ ഈ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിലേ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് 0 ആംപിയേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. ഫോൾട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ റിലേ കറണ്ട് ഷുഡ് ബി 0. So that's idea. So just think of the turns ratio and star delta conversion. Star delta എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക, ഈ turns ratio നോക്കുക. You can easily find the CT turns ratio. Move on to this question, and with this question we'll wind up today's class. The charging reactance of 50 kilometer length of line is 1500. ചാർജിങ് റിയാക്ടൻസ് ഒരു 50 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിന്റെ ചാർജിങ് റിയാക്ടൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് 1500 ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ചാർജിങ് റിയാക്ടൻസ് ഫോർ 100 കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത് വിൽ ബി 50 കിലോമീറ്ററിന് 1500 ആണെങ്കിൽ 100 കിലോമീറ്ററിന് എത്രയായിരിക്കും? 50 കിലോമീറ്ററിന്റെ 2 ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ടോട്ടൽ റിയാക്ടൻസിന് എന്ത് റിയാക്ടൻസ്, ചാർജിങ് റിയാക്ടൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സീരീസ് റിയാക്ടൻസുകൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? സീരീസ് റിയാക്ടൻസ് രണ്ടും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത പോലെയാ അല്ലെ? സോ ദ series reactance will be total series reactance will be get added up. രണ്ട് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത പോലെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ടും ആഡ് ആയി വരും. ഇതിന്റെ ഷണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സസെപ്റ്റൻസുകൾ, ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇത് രണ്ട് ലൈനും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി പാരലൽ ചെയ്ത പോലെ ആവും അല്ലെ? രണ്ടും പാരലൽ ചെയ്ത പോലെ ആയിരിക്കും. സോ ദ പാരലൽ റിയാക്ടൻസ് ഇംപിഡൻസ് വിൽ ബി ZP1 into ZP2 divided by ZP1 into ZP2. Parallel ചെയ്ത പോലെ, right? So in this case the charging reactance എന്താണെന്ന് അറിയണം. ചാർജിങ് റിയാക്ടൻസ് സീരീസ് ആണോ പാരലൽ ആയിട്ടാണോ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ചാർജിങ് റിയാക്ടൻസ് പറഞ്ഞാല് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസുകളുടെ റിയാക്ടൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ചാർജിങ് റിയാക്ടൻസ് പറയാം അല്ലെ? As you have seen that earlier, that the current flowing through this capacitance is known as charging current. അപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്ററിലുള്ള കറണ്ടിനെ ചാർജിങ് കറണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചത് പോലെ ഈ റിയാക്ടൻസ് നമ്മൾ ചാർജിങ് റിയാക്ടൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ട് റിയാക്ടൻസുകൾ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇഫക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്തായിരിക്കും? ZP1 into ZP2 divided by ZP1 into ZP2 അല്ലെ? രണ്ടും ഈക്വൽ റിയാക്ടൻസുകളാണ്. 1500 ആണ് രണ്ടും. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി
P1 equal to ZP1 equal to ZP2 equal to 1500. അപ്പോൾ രണ്ട് ഈക്വൽ റിയാക്ടൻസുകൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ the total reactance will be equal to 1500 divided by 2, which is 750. Right. So the answer is option C. Option C.